Hello. Hi, how are you? Hello, Hi, Bill. Bill. Hi. I guess we're waiting for my picture to show up, huh? Yes, we're waiting for your camera. Oh, okay. Hey, thanks But for, yeah. thanks for connecting Oh, you're this welcome. this late at night. Yeah. Yeah, no, it's no problem at all. Uh, it's funny with this quarantine that's going on, we're all finding things at home, I feel like my house is a spaceship, you know? And you go outside, you got to wear proper suits, and so, See, I'm gonna translate what you said because it's so good. oh, thank you. So, bueno, Bill nos saluda y dice que, bueno, le digo que bueno que se pudo conectar a esta hora tan tarde y él nos contesta que no hay ningún problema, que él siente que su casa es como una nave espacial y que más bien tiene que ponerse todas estas protecciones para salir pues al mundo afuera, ¿no? Me siento igual. Great. Y pues nada, estamos esperando que su cámara se ponga también. Qué emoción tener a Bill el día de hoy. Nos regaló una maravillosa pieza de arte. Escucho su voz y seguramente la voz que escuchamos dentro de la película es de Bill, ¿verdad? Le voy a preguntar. Bueno, ahorita sí que es ahorita en lo que estamos haciendo sobremesa, pero tu voz es muy bella. Es una voz muy cálida, la de Bill. La de los poemas. Sí. Bill, nos deja un poco en expectativa. Sí. Can you open your video or we are going to hear you? Okay. I can't, I don't see start video, huh? Let's see if that's, oh, there I am. Oh, hello. Hi, Bill. Hi, there we go. Great. So good. Yeah, oh, good. Well, welcome to this interview with us. We are part of HELIOS on Poetry Film Festival, and we are super excited and happy to have you here with us. Oh, thank you so much for having me. Thank you so much. Carlos was asking if the voice of the film is your voice, the voice of the narrator. No, most of it is David's voice, David Jenkins. Oh. Although some of the poems that I adapted I did the music, of course, and some of them I was using a kind of a triplet swinging rhythm. And so I sent David an example. I said, here, this is, try this, and he said, well, you do that better. So there was a couple of pieces where I'm the voice. What's it called? Club Indigo. There was certain timing to that I had a feel for. And also, what was the other one? Newspeak Land. That one is also the one I did the narration for. Oh, yeah. I love that one because of the beat. Oh, that thing that you're saying, it's super musical. Oh, thank you. Yeah. I recorded that in Japan. And when I was living in Japan, we both were. And then, David's gone on to New Zealand. I'm here in Oregon. But that one was very interesting because I recorded it first with my guitar and the drummer. Oh. And then no vocal. And the drummer is such an excellent drummer, Jun Masaoka. So he just read the music and took some direction. And then the bass player is living in Florida. So I added the bass player later. Okay, let me translate you, please, before I forget. Bueno, Bill nos cuenta, respondiendo a la pregunta de Carlos, que si la voz que escuchamos del narrador era la de él, y él nos responde que solo unas partes de los poemas eran su voz, pero que toda la música la hizo Bill, y en la parte de Newspeak Land,
que tiene como un cierto beat, cierta musicalidad. Él sí compuso primero la música con un baterista que también está en otro estado. Él está ahora en New Oregon. You are right. Yeah, Talent, Oregon, yeah. Yes, sorry. Y el baterista está en otra ciudad. Entonces, eso de esta pieza en particular es de las cosas que más me encantó, como que todos estaban trabajando en un lugar diferente. Y bueno, nos estaba contando un poco eso. ¿Respondió tu pregunta, Carlos? Totalmente, me adelanté al protocolo de bienvenida, pero me pareció, identifiqué la voz de Bill y me pareció cálida. Yo, como para abrir el conversatorio, eh, estoy muy emocionado de haber visto este programa, las tres películas, la película de Andy Motz, de Andre Martins, de Bill Schuller, en su conjunto lograron una potencia extraordinaria para los que estábamos viendo la proyección. Creo que esa conjunción de las tres películas fue brutal. Generaron entre las tres efectos de percepción maravillosos y de cuestionamientos propios. Creo que fue un extraordinario equipo. Sí, ¿quieres Bueno, voy a hacer este comentario a Bill. Well, Carlos is saying that he is, he felt that he was very in a rush to know if the voice was yours because he loved the music. But he also says that he felt that all the pieces together felt very close with all of us, no? Like everyone from a perspective. It's like super amazing how this week's selection has that in common. Like every creator has some point of view or work in home, I don't know, in this pandemic. So yeah, it's a lot of perspectives as well. Yeah. Bill, I wanted you to ask, voy a preguntarle, Carlos, justo ahora hablando de estas perspectivas. I want to ask you, well, a lot of things because I also loved the music, but thank you. did you, David and you did this film in this pandemic, I mean, lately, and how did you work in different places? Yes. I did a lot of the editing here in Oregon. My wife was still in Japan. So I had a year by myself. And so it was actually a good way to, occupy my time, schedule my time. I could just get up in the morning, have coffee, and the film was my day, So, and then I would communicate with David, email to New Zealand, and I'd say, hey, how is this? And he would say, oh, I like that, or do this. So, okay. Yeah. I'm going to translate you now. Thank you, Bill. Yo le pregunté a Bill cómo fue su proceso de creación de esta pieza. A mí me llama mucho la atención lo que te comentaba, Carlos, cómo fue creada en diferentes lugares, ¿no? Estando las personas en diferentes ciudades. Y también me daba curiosidad saber si la crearon durante la pandemia. Entonces, Bill dice que ciertas partes, pues sí, ¿no? Su esposa estaba en Japón y David, que es el poeta, estaba en Nueva Zelanda. Y él pues está ahorita allá, ¿no? Entonces tenía todo este tiempo para dedicarlo a su película, despertarse, tomar café y bueno, componer y todo esto. Okay, Bill, and so what came first, the music, the poems, the paintings, or the experiences? Because I felt that like a mix of poetry, political points of view, like very strong and necessary to like topics to talk about, and also I don't know, jazz and music. It was like a mixture of that and reality and fiction. So
Yeah, I would say that the poetry came first. Yeah, the poetry came first. And then David would come to our house in Japan. We both taught at the same college. And then he got transferred. So, Oh, so sorry. So you teach music and or what? I teach painting, art. Oh, beautiful. And then I was going to teach a class in ethnomusicology. And that's where I met Okay. David. I gave a lecture on ethnomusicology and the problems with ethnocentricity. Seeing the world only as an American, with the ears of an American. And so we would visit, my wife and I, different countries, and you had to listen differently or respond differently to music. You couldn't judge music from my background. Does that make, that's why you hear so many different instruments, because Oh, I collect many instruments from different parts of the world and then that's apply them. amazing. Yeah, apply them to what I'm doing. But I was And what? Sorry, I interrupted no, you. no, no, no. I want to give you time if you wish to translate. Oh, sí, I'm sorry, yes, as well. Que bueno, yo le pregunto que qué fue primero en este caso, si la poesía, las pinturas, la música o qué, ¿no? Porque parece para mí una combinación de todo, de sus puntos de vista político, de experiencias, de jazz, muchas cosas. Y él dice, nos platica que lo primero que sucedió fue la poesía y todo sucedió un poco cuando él conoció a David cuando los dos eran maestros, ¿no? Entonces, bueno, transfirieron a David a otro lugar. Yo le pregunté si él enseñaba clases de música y Bill nos responde que de hecho él era maestro de arte, que enseñaba pintura, ¿no? Y en algún momento etnomusicología también y se me fue la palabra de la otra materia, pero que tenía que ver con ver más allá que los ojos de un americano, ¿no? Como más allá de la cultura propia, o sea, como una materia relacionada con expandir los horizontes. Entonces, bueno, eso. Yeah, I might Thank you, add. Bill. Oh, you're welcome. Thank you. I also there was a few cases where I had feedback on the language, or David was inquiring about an experience I had with my wife, where we had a part of a protest march in Tokyo. I think I forget what the name of that piece is right now, but you see where I did the paintings of all the characters on the road. Yes. Yeah, that was recounting an experience in Tokyo, where they were the Tokyo police were so wonderful, and they organized us. There were a lot of expats and Japanese citizens, and so they organized us into groups, and we would move and stop at stop signs. We got our own traffic lane, as we marched through Roppongi in Japan, in Tokyo. So I was recalling that experience. Also, I was actually interviewed by a Reuters reporter. And Oh, so that part of the poem is true. yeah. You live that. Well, everything, I guess, it's somehow through, but that part was kind of biographical. Yes. Yeah. And it's So, interesting. Go ahead. Bill, about that, you said you did all the paintings as well Mm-hmm. and all the music. Mm-hmm. It's amazing. Oh, thank you. Yeah. It's truly a work of art. Let me translate you before I forget any word. Bueno, Bill también agrega que
él no solo hizo la música de la pieza, de toda la pieza, sino que también pues hizo las pinturas de toda la pieza. Y que de hecho una de las pinturas que vemos donde está en la manifestación, pues les pasó en Tokio, en una manifestación donde él vivió esa experiencia y que de hecho fue una manifestación como súper ordenada, que ellos incluso tenían su propio carril donde iban ahí caminando y tenían ahí, o sea, respetaban todas las medidas y la policía era como los trataba muy bien de alguna manera. Y que esta parte de la entrevista, donde lo entrevistan a él, es totalmente autobiográfica también. Qué Carlos, ¿tú quieres maravilla. preguntarle algo o decir algo de esto? Sí. Sí, 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 creo que, híjole, da para muchísimo la pieza. A mí me gusta mucho cómo a través de la poesía eh, accedemos a espacios políticos de mucha intensidad, de mucho cuestionamiento personal, pero también nos permite bajar a nuestro propio infierno para mirar una luz al final, ¿no? Es decir, es una pieza que nos lleva como si fuera un tren por diferentes escenarios y creo que nos permite bajar a nuestro propio infierno y al final ver esa posibilidad luminosa de preguntarnos qué somos y qué estamos haciendo aquí. Tú también eres maestro, Carlos. Entonces yo creo que te gustó esa parte del tren. Amé la pieza. I love your Oh, work, Bill. thank you. Bill, Carlos was saying as a comment that he felt that through that train, because he is also a teacher, Oh, he did he teaches video art, and he felt very connected with that, because he says he was saying that is as if through that train you suddenly took us to hell at some point, like to, to those feelings, like very deep, no confrontation and everything, and at the end you are guiding us sort of to that moonlight, no, to that path, luminous path, and it was mhm. like super beautiful for him. Oh, great. Yeah, yeah. It's well, being a teacher, um, it's very rewarding. I taught for years. I ran a art program in a prison, and some of my ex-students still contact me, and I see how they are doing and talk. Wow. But David really hit the core with that. You're trying to convey something of value to these students that you feel is of value. You try to share that, and it can be frustrating, as David points out in his poem. But and there's that speed to it. The papers grading, the red, Yes. and Yes. and there are things, as a teacher that are repetitious and labor intensive that you are committed to do, and to your best effort. Giving a grade to a student, it's very hard, for me, unless they're really, really good. Oh, or they're really, really bad. Oh, Well, yes, I in the guess. middle. Okay, I'll ask Carlos if he's hard as well for him, but I can imagine that. It has many lectures, that part of the teaching, also. Mm-hmm. Like, yeah, I feel very grateful, like you made me remind of my teachers and all the things they have taught me, like more than the school or more than the books. Like, oh my god, yeah, that's it.
it's truly Wow. amazing. Wow. Bill nos está compartiendo, bueno, qué padre, Carlos, que tú también eres maestro y que, y bueno, le da risa este comentario que le dices, ¿no? Que en un punto nos llevó al infierno. Y él dice que de hecho dio clases en una cárcel y de hecho todavía sigue en contacto con alguno de los alumnos, ¿no? Y que ha encontrado como pues bastantes cosas increíbles al dar clases. Y bueno, hace un chiste que a veces también es súper difícil ser maestro, se te junta todo el trabajo, ¿no? Y más cuando tienes que dar una calificación, a menos que sea o muy malo o muy bueno, ¿no? Como que así es más fácil, pero cuando o sea, es difícil valorar a veces una calificación o el maestro como qué calificación darle. Claro, está fantástico. Y en la parte, por ejemplo, del contraste de las imágenes, las pinturas visualmente son muy hermosas, nos conectan directamente con la pantalla. Eh, a mí me gustaría preguntarle a Bill, ¿cómo fue ese trabajo de dislocar o de eludir la parte de representación de las imágenes con la voz, con la poesía que estábamos escuchando mientras veíamos estas maravillosas pinturas llenas de color y llenas de una vida pues, propia de la imagen, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con el contraste visual y sonoro? Si a partir de ir escuchando la poesía, él iba trazando o se iba dejando llevar por los trazos de su pincel. Ok. Um, okay. Carlos wants to ask you, uh, can you talk about how was the process of dislocating the images, I mean your paintings, with the poetry and not with the music as well, and not be representative, you know, like you have an image and you can do many things with that, and that was something very amazing, and he is asking if you can share with us a little bit more of that process. Yes, thank you. I was very concerned about illustrating David's words, David's poetry. I did not want to illustrate. I wanted to get the tone of David's work and tell a parallel story with images, you know, and mainly how the images affected me, you know, how his poems affected me, how images affected me, to make them in balance. I was very, in fact, this type of work, I really wanted to move into an abstract area, abstract painting. And then when we started talking about this project, I thought, oh my gosh, I'm gonna have to, I can't go completely abstract painting. I have to find another way. So I was looking for poetic images, visual images that would be on the same tone as David's, maybe add information, but not translate directly. Okay, thank you, Bill. Bill responde de tu pregunta que para él era muy importante no representar, no ilustrar la poesía de David, ¿no? O sea, como él no quería caer en ilustrar la poesía de David. Entonces dejó que la poesía entrara en él, como estas imágenes poéticas, y bueno, también la pintura, como que entraran en él y se mezclaran, y pues eso fue un poco el resultado. ¿Sabes? Pero sí era como súper importante no dar algo ilustrativo, sino crear Totalmente. esa alquimia. Y creo que esa es la magia, porque escuchamos realmente una poesía que tiene un inicio que habla sobre los crepúsculos, la nieve, las colillas de los cigarros, incluso la espiritualidad. Y de repente
vamos viendo cómo esas imágenes se van cargando políticamente, como conforme vamos escuchando la poesía, las imágenes van cargándose, se van desbordando de la propia pantalla. Eso me fascinó y creo que es la magia, eludir el paradigma de realidad. Ok, voy a anotar esto. Dijiste que las imágenes, que te gustó cómo las imágenes se van desbordando, ¿verdad? Exacto. Sí, ok. Well, yes. Carlos is saying again as a comment that he felt with that poetry super amazing how you elude the overflowing paradigm of the images, and how, like, I mean, you started first with snow, with cigarettes, with jazz, with these stories, but it was very potent how the images become stronger and political and deeper and, you know, like very tough feelings and images. And then you ended with the moon and hope, and sort of that feeling that happened to me as well. Like, oh, you took us through that imaging places and dances and all over the world, and Buddhism, I think, spirituality, and then strong and harsh and, well, reality, you know, talking about reality context. Yeah. So it was amazing, all that magic and alchemy of the. Thank you. It's so humbling for me, very humbling, you know, because I figure the whole piece, my part, was based on my limitations and being honest about my limitations and just doing the best I can. You know, there are creative voices that speak to me. They whisper, and they speak to me in the morning, maybe. And then I think, oh, okay, I have to get to work now. You know, get to work on a little bit of an idea, and then the rest of it is me, you know, painstakingly, you know, painting. You know, then I get more involved. But I think many ideas they come from somewhere else. The ideas come from somewhere else. And then I am like a janitor or somebody, construction worker. I've been given my job, and then I do it, you know, the best I can. And I look at it and I said, well, that's the best I can do. Wow, that's epic. I'm gonna translate you. Okay. Thank you, Bill. Bill dice que gracias por también el comentario, y él siente que él hace lo mejor que puede, ¿no? Como que esta pieza también fue aceptar sus propias limitaciones, y habla también de ciertas voces creativas que sucede, que él siente que le llaman intuición, o que escucha como por la mañana cuando despierta, que le dicen ponte a trabajar, y que él meramente es como un como dijo, ayudante de limpieza, personal de limpieza, o un constructor más, solo poniéndose al servicio y como al andar de esas ideas que vienen de otro lugar, ¿no? Como que él no está pensando, ay, ¿de dónde vienen estas ideas? Sino que solo le están llegando y él pues se pone a trabajar como con toda la humildad. Eso se me hace súper, sí. Es increíble, fantástico. Thank you. Muy bien, muy bien. I feel like I still am in Japan. Arigato. Yes, it's to me, like, the project was about democracy. Okay, and so I took my meager talents with music and my meager talents with painting, but and the technology is low grade. But I felt was important is I was hoping someone would look at what I did, at least, and think, oh, I could do that, and which is
I mean, this whole thing started with making the images. It was teaching children. Oh, Yeah, teaching and all of the techniques I must have I learned from my wife. She was teaching animation. She's a painter, a wonderful painter, and so she was given a job where she had to teach animation, which she didn't know. She's a school teacher, retired now, and so I watched her struggle and learn how to do animation. And so then I would, I can relate to that this way. I could do that. And so she was my technical advisor. I think I mentioned that in the film. And so if I had a problem, how do I do this? She would come over and, here, Bill, blah, blah, blah. So it was great to have that support. Perfect situation to take this on because, my background is the guitar and painting. And so she helped me with the technical side of doing this type of animation that I did. ok. Él también nos comparte acerca de la animación. Nos dice que su esposa pues fue pieza fundamental y que lo menciona también ahí en el film, que ella le dio consejo técnico. Su esposa es pintora, da clases de pintura, es una maestra retirada y todo sucedió también en un contexto de dar clases de animación y pintura para niños, ¿no? Como estos dibujos que él los aprendió también ciertas partes de eso, y que su esposa fue su asesora, ¿no? Que ella cuando le tocó dar un taller de animación estaba un poco preocupada, ¿no? De cómo yo voy a hacer con los medios digitales y tal, y como que ellos hicieron ahí perfecto match para eso, ¿no? Como ese trabajo. Y pues nada, que su esposa lo asesoró en esas cuestiones técnicas, detalles de los dibujos, etcétera. Me encanta que es una película hecha en colectivo. Es una película hecha con la energía eh, muchas, desde la poesía, el jazz, la animación, la pintura. Me encanta esa colectividad que más allá de provenir como de un cine industrial que también trabaja con muchas personas, pero aquí se hace con amigos, con tu esposa, con las personas que conoces y con las personas que también conoces y que dejan una marca en tu vida, como puede ser un camarero, un jardinero, y todo eso esa energía que se emite a través de las personas, termina conjuntándose en un proyecto de muchas energías, ¿no? A diferencia Sí, del gran cine industrial. sí. Y se siente como una energía de mucho amor, ¿no? También. Bueno, yo sentí como... Amor absoluto. Yo terminé, de verdad, me movió mucho la película, me dejó muy sensibilizado, muchas preguntas para mí. Ha sido una de las películas más emocionantes que he visto dentro de Helios. Eh, y, y, y me tocó porque creo que es real, ¿no? Porque Sí, se lo voy a traducir, honesta. Carlos, antes de que se me vaya. Sí, perdón. Okay. Bill, well, we were commenting that well, sort of the feeling of the vibe of the movie is like very, well, comes from a place of love and collective, collective energy, collective work out of industrial films, or all that kind of things. It's like real. It felt real. I mean, the poetry, the music, the all the mixed colors, all that feelings felt super real and also very like strong collective vibe, so Thank you. that's amazing how Yeah. you work together. Well, yeah. Well, thank you so much. That's what you want to do you're calling on your feelings and responding to things, and we're trying to respond honestly. And I think my
temperament is to be pretty optimistic, but I need to. I've been to some dark places, teaching in a prison, you know, and teaching in mental institutions, and teaching. At any rate, people who are going through desperately sad situations and connecting, you know, connecting. That was such a privilege. I taught also at a very good art school, University of California, Davis. I taught printmaking. And there I was working with amazing young people who were very intelligent, optimistic, working amongst colleagues, professors who were doing very important things in their field, but they had that core of being very kind of innocent and optimistic, and that was inspiring too. So, any rate, it's just, you know, it's a privilege to be in certain situations, and you just have to respond in the best you can, you know. And yeah, thank you. I try to be with an open heart and put that out there, and see what happens, you know. Yes. Also, he said, sorry, I remembered when you say that about from what place you share that. Carlos also said that he felt very like sensibility, I don't know how to say that, like very open, like the movie really opened some part of him, no, like he felt like, oh, something happened to me, I feel very sensitive right now, but in Yeah, a good way. So yeah. yeah. Well, thank you. Gosh, I didn't even know that happened. I just I'm do. gonna I'm just gonna translate the thing that you shared us before. Bueno, Carlos, él responde al comentario que pues le da mucha alegría que se haya sentido esa vibra de honestidad y de trabajo colectivo, ¿no? Que es algo que pues desde ese lugar lo está transmitiendo y él trata de ser una persona optimista, pero ha estado en lugares también de mucha oscuridad, ¿no? Como difíciles y que pues tiene estas experiencias, ¿no? También nos cuenta de que él se siente privilegiado de su experiencia como maestro, de haber dado clases en prisión, en instituciones mentales, ¿no? Como que eso también lo ha enriquecido. También nos compartió al final cierta experiencia que él tuvo dando clases en una universidad y que los jóvenes eran muy entusiastas, muy inocentes y que él se inspiró muchísimo de ver a los jóvenes trabajando entre ellos, entre profesores, entre colegas, ¿no? Entonces nos comparte pues también esa vibra que él ya trae y que es compartida y de sus experiencias y que él pues nada, trata de ser lo más honesto posible con su trabajo. ¿Quieres preguntarle tú otra cosa o sigo yo? Tú, por favor. Okay. Thank you, Vale. Oh, Can you share with us if you have some? Well, you shared already some of your experiences that have been inspiring. Uh, but can you share with us some references? It could be from painting, music, poetry, anything, life. So yeah. well, let me. Let's see. Well, okay. I'm working right now on a sculpture, and see this rock. This Yes. we had a terrible fire in this town, and hundreds and hundreds of houses burned, and we thought this house burned down. The fire was just a block from here, and so I am creating a sculpture which is a burnt rocks, big ones and small ones, then a podium with a Buddha on top, sitting, you know. And then I'm going to pictures I've taken, the story of this, our experience with the fire, just here, seeing the smoke, helicopters evacuating,
and seeing a fire just go through the town, huge fire. And then the aftermath, over here, an old elderly woman and her grandchild perished a block away. And so I want to tell that story. Every day I leave this house, I drive through a war zone. Burnt down, destruction, burnt cars. So what I like, the poets that I like, the painters I like, are ones that translate life into their art. So the connection is first life, and then, there are poets I admire, Bei Dao from China, Robinson Jeffers, American, Gary Schneider, Kenneth Patch, people that take life and their job is to translate what their experiences into whatever their art is. So when I compose or paint, all I'm looking for is, do I feel alive when I do this? Does it feel like life? Not does it look good or does it sound good, but does it feel like it's something new, And you know how it is, when you have an experience, it's different every time, and it's like, wow. And it's like smelling a flower or the sound of cars or whatever it is like new, and that's fascinating. So I feel the artists I admire, they translate these experiences we all have and listen to them and do the best they can to respond to that, and not really respond to what has happened in their discipline, in the past, or where they think things are going. I mean, sometimes you do that because you've got to, do something, and you call upon, I'm constantly learning about things, to expand my ability, studying music, studying painting, but at any rate, but I try to keep the doors open. So for the unique and the subtleties of being alive in this moment, even if it's a terrible time or it's a great time, I try to listen to that when I create, and not to be too involved in the painting or the music, but responding to. Thank you, David, and I'm so sorry about the fire. Yeah. Sorry. Terrible. Yeah, that's terrible. How long ago was that? It was about 5 months. How long ago was the fire? Month? 2 months? 5 weeks? Recently. Yeah. I'm so sorry, and I'm really sorry for everyone in that, in your place, and I'm really truly glad that you and your wife are okay and well. Yeah. In that moment, I thought everything was gone. I own many guitars, too many guitars, and wonderful paintings, artwork and I thought, all gone. So my wife said, well, maybe it's time we become Buddhist. Yes. So. Oh, okay, I'm gonna translate you now. Bueno, yo le pregunté a Bill que si nos puede compartir, ya sé que lo ha hecho a través de la plática, pero que si nos podía compartir que lo inspira, algún referente, ¿no? De cualquier arte o de cualquier cosa, ¿no? Y él pues nos enseñó una piedrita. ¿Recuerdas, Carlos? Nos enseñó esa piedrita y dice que eso es un pedazo de lo que quedó de un incendio que ocurrió hace poco, hace creo que un par de semanas, y que pues así
alrededor de él todo está casi destruido, ¿no? Que estuvo bastante duro, que él incluso pensó que su casa, que todo iba a desaparecer y que lo último, su esposa le bromeó como de, bueno, porque él dice que lo que él tiene son guitarras y pinturas y que dijo, ya, de seguro todo desapareció y que su esposa le dijo, bueno, vamos a hacernos budistas, ¿no? Como una broma. Pero, pues eso, que él busca con esa piedrita hacer una escultura. O sea, él dijo, estoy trabajando ahora en una escultura con estos restos, bueno, estos eh, materiales que voy recolectando de lo que quedó del incendio y que quiere hacer una escultura con un Buda arriba, ¿no? On the top. Y pues está trabajando en eso y él busca y lo inspira a cualquier tipo de artista o persona que hable de la vida, o sea, que pueda usar la vida, lo bueno o lo malo, ¿sabes? Que sea como algo honesto. Estoy hablando de estas experiencias de alguna manera, ¿no? Y que él, de hecho, cuando está haciendo arte se pregunta, ¿no? Es importante para él detenerse y decir, ok, estoy vivo, me siento vivo haciendo esto. Y estar también en el presente viviendo, así sea algo muy triste o horrendo lo que esté pasando, o así sea algo positivo, pero estar vivo, como esta sensación de estar viviendo, estar vivo literal, es algo muy importante. Y sí nos citó algunos referentes y que son artistas que hablan de la vida, ¿sabes? O que claro, hay muchas maneras de hacer arte, pero pues sí están influenciados por lo que viven. O sea, sí se dejan tocar por lo que viven y eso, en resumen. Claro. Sí. Carlos, ¿tú quieres preguntarle algo más? Pues yo estoy más que agradecido de poder conocer a Bill. Ha sido un placer y creo que esta charla ha sido una masterclass incluida con Bill. Me fascina esta parte, la relación entre el arte y vida. Eh, y agradezco mucho porque el filme realmente para mí representó un espejo donde podía mirarme y podía hacerme preguntas sobre mí y sobre el papel eh, que tengo en el mundo, ¿no? Ha sido algo maravilloso, que su película es un espejo que nos permite, que a cada espectador nos permite mirarnos. Okay. Carlos is saying that he is very thankful with you for having this opportunity to talk and meet you. And thanks for being so open as well. And more than an interview or a projection, he felt as if this session was sort of a master class. And I did as well. I felt that like, wow, this is a master class. Like so many things are happening, are showing up. And also he felt that he saw your movie as a film, no, like all the as a mirror. I'm sorry, saw your film as a mirror, as a big mirror where you allowed us to question ourselves. No, you left him with a lot of questions about himself and deeply open and sensitive. And well, from my part, I'm super thankful as well for that. I do feel that it's a masterclass, and thanks for being so open with your process and your creativity. It was totally a masterclass. Sí, sí, sí lo fue. Muchas gracias. Gracias, Yes. Bill. Do you speak Spanish a little? About as much Japanese. Oh, Spanish, bueno. Japanese. Arigato, muchas gracias.
Okay. Y hola. And hello is hola. Well. Oh, no, yeah. Hello. Right. Yes. Okay. Maybe more. Maybe more. Bill, well, anything else you want to share with us tonight? Just my gratitude for giving the film an audience. When you're making these things, you're in a room, playing your guitar, and then your imagination it gets going, but but it's nice to connect, and you provided an opportunity for our work to connect with other people, and I am very grateful. Oh, Bill, I want to hear you play now. It was so cool. Oh, really? Yes. Sí. But let me see si queremos. Oh gosh. Oh Well, my God. I just want to say thank you. Woo! Thank you for letting me share myself. I want to just say thank you for sharing yourself too. Wow. Gracias, Bill. Thank you very much. Muchas Gracias. gracias. It was Yes. amazing. Oh, Thank you so much. Thank you. Gracias. You are super welcome in Mexico. Once this pandemic is over, we hope to do Helios press in presence and also Yes. travel around the world with the festival. And, that would be wonderful. and you are super welcome, and your wife and David and everyone. Oh, thank you so much. That would be wonderful. But right, we first must, get through this pandemic. Yes. But thank you. Thank you for the invitation. That is very gracious. Thank you. And say hello to David from Helios team. Yes. Will there be a recording of this that I could send him? Yes. Also, it's gonna be in Vimeo, in our Vimeo for 1 week, and this live session is gonna be also available. I'll share the link with you. Thank you so much. Very good. I he's my partner. I hope I gave him all the credit more that he deserves, and hopefully more. But he deserves so much. So. Yes, totally. Both of you amazing, and also your wife. I mean, great team, and the drummer, everyone truly. Yeah, June. Sí, justo eso es lo que yo quería cerrar con agradecer a Bill, pero también a David y a su esposa y a todo el equipo que colaboró para esta maravillosa película. De verdad que agradecemos mucho su arte necesario en estos tiempos pandémicos. Nos ha reconfortado el alma ver lo que están haciendo, de verdad ha sido Es también medicina, ¿no? Para el alma. Súper, sí. Sí, ver esto. Bill, also your art is medicine for us. Thanks for sharing this with us. It's really medicine nice now in these pandemic times. And Carlos, also thanks and Phil to all the team, no, to David, to your wife, to the painter that is you, to the musician that is you, and everyone. Okay, thank you so much. I really enjoyed talking with you both, and thank you for your kind thoughts. And hopefully we can meet in the future in Mexico. I would like that. Yes, we will love that as well. And of course, you are always gonna be welcome, and David and your wife and everyone. And
Thank you. Y Well, muchas gracias por el concierto. sí, thanks for the music. Thanks for the music. Private todo en un concert. solo. Everything in one session. Masterclass, concert. Yes, it was beautiful. My pleasure. Thank you so much, My pleasure. Bill, David, and Gracias, everyone. Bill. Muchas Gracias, Carlos. Thank you. Thank you very much. Carlos. Gracias. Nos vemos. Good night. Good night. Bye, Thank you. Bill. Bye-bye. Bye.